Mira, te voy a decir algo que quizá nadie te ha dicho con esta sinceridad. White lo voy a decir aquí. Así como si estuviéramos tú y yo sentados en una mesa, sin filtros, sin adornos, sin rodeos. Porque una verdad incomoda muchos hombres. Todavía no entiendo ni es esta. Una mujer puede olvidar tus regalos, tus mensajes bonitos, tus fotos juntos, pero jamás olvida cómo la hiciste sentir. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los hombres están ocupados intentando impresionarla que ni siquiera notan que lo único que realmente marca a una mujer no es lo que dices, sino lo que haces de forma consistente, auténtica y tranquila. Isi losas suena simple, pero aquí vanilla part controversial. Las mujeres nos cuidan con él me gusta. Se cuidan con él, no puedo sacarlo de mi mente. Y la psicología femenina es clara. Las mujeres en experiencias emocionales con un nivel de dito que muchas hombres subestiman por completo. Esto no es manipulación, no es juego, no es estrategia rara. Es simplemente entender cómo funciona su sensibilidad emocional. Y te lo digo desde si tú haces cosas que così ningún hombre hace. Entonces te conviertes en es hombre que ellas no logran olvidar quieran. Porque escucha bien, gestos que desarman. Actitudes que sorprenden. Y comportamientos que para ellas valen más que cualquier. Te quiero. Y tú, si entiendes estas claves, no para controlarlas, sino para mejorar tus conexiones, puedes convertir en la excepción. Y lo repito, la excepción, el tipo que no se olvida. El que deja una huella emocional, el que, incluso si la distancia aparece o si la vida cambia. Queda marcado en una parte de su memoria emocional donde muy pocos hombres llegan. Why no? No estamos hablando de ser el bueno que te lo da, ni del típico hombre desesperado por aprobación. Justamente lo contrario. El hombre que una mujer jamás olvida es aquel que hace cosas que generan impacto emocional real, que transmiten seguridad, coherencia, presencia y calma. El que no cumple, no ruega, no exagera. El que simplemente actúa con una calidad personal tan diferente que ella. Por MSI, porque las mujeres recuerdan más como las tratas que les lo compare con otros. Siempre vuel, mentalmente, a él. Hoy vamos a hablar de esas cosas. De esas conductas específicas que dejan marca, de esos gestos que ellas no olvidan. Y te permito algo. Cuando entiendas lo que realmente pasa en la mente femenina, vas a ver tus relaciones con una claridad completa, distinta. Una, por quellas mujeres recuerdan más como las tratas que lo que les mira. Escucha esta con atención, porque si entiendes este día, tu manera de relacionar con las mujeres va a cambiar para siempre. Imaginate que estamos, tú y yo conversando diferente, sin ruido, sin interrupciones, y yo te digo las hago en ti. Una mujer puede olvidar el regalo
y más caro que la dist. Pero no olvida, es momento exacto, en el que la Jesus, sentar, vista, valorada, y humana, es, fuerte, losa. Pero es la verdad que sin a dice, atrieve dicero. A la chimbrus y por, hizo tantos terminan confundos, cuando algo que pensaban que funcionaría, simplemente no funciona ahora. Dejam levate a la raíz de estereolided. La psicología femenina tiene una característica muy poderosa. Elizada memoria, emotional, no memoria, material. Eso significa que cuando das algo por ellas, no estandarized, el objeto, el aprecio, o la cantidad, están registrando la experiencia emocional, el cómo. Y aquí está la parte controversial. Muchísimo chambers gastan tiempo. Energía. Y incluso dinero intentando causar impacto desde el chu, cuando lo que realmente importa es el cómo. Y te lo voy a dejar más claro. Cuando tratas a una mujer con atención real, con calma, con presencia, con consistencia, uso activa, en ella una sensación profunda de seguridad emocional, algo que muy pocos hombres ofrecen. Y sabes por qué? Porque la mayoría está tan preocupada por impresionar que se desconecta del momento, hablan demasiado, prometen demasiado, entregan demasiado, pero sin verdadera intención o autenticidad. Y eso para una mujer se siente vacío. En cambio, el hombre, quila no, olvida es, el que logra conectardes en lugar, genlino, es hombre quela escucha, sin prisa, que no necesita estar demostrando nada. Que la hace center, que sus emoción no son una carga, sino información valiosa. Esa hombre, que cuando dice, estoy realmente, está presente. Y no revisando su teléfono, pensando en otra cosa o esperando aprobación. Y, ojo, esto no significa ser perfecto, ni ser un hombre irrenunciable, ni caer en complacencia. No significa que tus acciones transmiten en machinal. Significa que cuando dices algo, tu comportamiento van la misma dirección. Es nivel de consistencia, aunque parezca simple es extremadamente raro por eso. Es memorable. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Hey hombres, que envían flores, bien pero. Hey otros, hombres que recuerdan cómo se sintió ella en día difícil. Se cuidaron a escuchar y superan exactamente cuando manteno cerca y cuando dará el espacio. Que increase que cuando guardado en su mente. El segundo, siempre el segundo, por la motion, es una huella, ms forte, que cualquier gesto material. Y aquí vanilla, part imps importante. Una mujer nunca vida alhambra cula trato con claridad, con le muy sanos, y con respeto real, de porquis tipo de hombreno la sesenta. Incertidum brimonola. Ella no esta adivino nosta, confundora, no esta esperando magages. Y eso, la marca de una. Formap profunda. Además, cuando un hombre, act con esta calma, consciente, no desde la necesidad, sino desde su propio valor personal. Ella lo percibe sin que él tenga que decirlo. Y esa percepción crea impacto, crea recuerdo, crea presencia, incluso inocencia. Así que si quieres ser el hombre que una mujer no olvida, no te enfoques en ser
Daryl. Inficate incamo lahasis, center cantas, acciones. 2. Presentia emotional tu manera de escaquer. Y to forma de mantener de centro. Incluso en momentos 2. El impacto oculto de la calma masculina. Y por Q, marca más Q, la pasión, comodos. Eso, y no, otra cosa, eso, lo que diferencia, an, hombre como Honda, inolvidable. Cuando termines de entender esto, vas a dejar de competir, porque descubrirás, que el camino, no es impresionar, es conectar des tu tentacidad. Y eso, cream deja, una marca, que ninguna mujer borra. 2. El impacto oculto de la calma masculina. Y por chu marca MSQ, la pasión. A ver quiero que escuches esto como, asustaviramos, tuviéramos en sofá hablando, de hombre a hombre. Por lo que te voy a decir, ojalá es algo, que sin nadie, encina. Pero que defino solitando, como una mujer te percibe. Mira, tú puedes ser atractivo, interesante, diverto o apasionado, pero si no tienes calma, si no sabes manejar, tu energía sin explotar sin desesperar, sin reaccionar DMS, entonces, ella llamas te verá como esa hombre, inolvidable. Y su, puede sonar controversial, pero la verdad es, esta, la calma masculina, en impacto emotional que, supera cualquier gesto romántico. Y dejam desert por chue, cuando una mujer interactúa contigo, ala no solo está escuchando tus palabras, está observando tu enoje, tu expresión, tus tiempos, tu forma de responder. Y la mayoría de los hombres que lo QMS, atrae a una mujer, es la pasión intensa. Esa que se muestra con impulsos, exaggerations o con asanaso side de demostrar en tears. Pero la psicología femenina muestra otra cosa, ellas se sienten seguras, más conectadas, y intrigadas, por un hombre, que muestra calma emocional, incluso en situaciones tensas. Y sabes que esta calma genera tanto impacto, porque es extremadamente escasa. Muchos hombres viven reaccionando, no respondiendo, viven en modo urgencia, en modo necesito de aprobación, en modo si no hago algo, ya la pierdo. Esa inergenciosa no solo se siente, sino que para ellas se vuelve agotadora. En cambio, cuando una mujer se encuentra con un hombre que mantiene una compostura natural, que escucha antes de hablar, que piensa antes de contestar, que no siltará frente a lo inesperado, ahí es cuando ocurre algo poderoso. Ella se siente segura, emocionalmente, regulada y mentalmente atraída por la calma masculina. A como una ancla psicológica, es que ella se relige, que confía. Que badge sus defensas. Y eso para una mujer es muchísimo más memorable que cualquier demonstración impulaz de carico. Pero aquí viene la parte interesante. Un hombre calmadano significa un hombre frío. No significa ser distante ni indiferente. Significa que controlas tu energía. Test que te energete controla ti. Significa que no necesitas cor detrás nadie porque comprendes tu propio valor. Y cuando una mujer percibe eso, cream es inolvidable. La razón es simple. La calma masculina comunica estabilidad. Why?
la estabilidad, emotional ease, unrazagok. Marca la diferencia entre un hombre agradable. Y un hombre recordado, ella. No olvida a quien le mostró que los problemas no se resuelven gritando. Quelas conversations difíciles no se esquivan. Y que los momentos de tensión son un motivo para perder el control. Es tipo de hombre no solo destaca, permanece en su mente. Ahora piensa en esto. Hay hombres que intentan ganarse la atención de una mujer siendo demasiado intensos. Y hay otros que la impactan. Mas con su silencio reflexivo, con mil palabras, dichas con. Prisa.3 Como la coherencia entre palabras y acciones. Hace que una mujer te compare con todos los temas que han queda grabado en su memoria emocional. El que transmite paz. Porque la verdadera atracción femenina no se construye sobre el ruido, sino sobre la serenidad. No se construye sobre impulsos, sino sobre firmeza. No se construye sobre exageración, sino sobre presencia. Y esa energía tranquila, madura y contenida, es tan rara que cuando una mujer la experimenta no la olvida. Así que es bien. Si quieres dejar una marca emocional profunda, cultiva tu cama. No la use como estrategia, ni como mascara, ni como un truco, para parecer interesante. Haz la tuya. Construye esa estabilidad tu interior, desde tu autocontrol, desde tu capacidad de manejar tus emociones de manera consciente. Tres como la coherencia entre palabras y acciones. Hace que una mujer te compare con todos los temas mira. Dejan desert esto miranda de ruchen. Como si estuviera mos comporti una conversación honestenter. Hombres, porque tú y yo sabemos hoy inda muchos hablan bonito, muchos prometon, muchos dicen lo quieren que una mujer quiera escacar, pero muy pocos cumplen. Y te digo algo, quizá te incomode un poco. Las mujeres nunca olvidan, un hombre cuyas acciones coinciden exactamente con lo que dice. Porque es tan raro, tan escaso, que automáticamente te pone en una categoría completamente diferente a la mayor yeladers. Y aquí ven la part quemas impacto tin. Tu no necesitas ser perfecto, ni tener respuestas para todo, ni fingir una versión de ti que no es real. Lo que necesitas es una coherencia. Simple, humana, accessible, pero firm. Y esa coherencia mostra quién eres sin tener que gritarlo. Y lo más interesante es que esa coherencia no se construye por ellas, se construye por ti. Cuando there's el mismo hombre en tus palabras, en tus decisions, y en tu comportamiento. Una mujer lo percibe de inmediato, y es perception, emotional, se la queda grabada. La mayoría de los hombres no se da cuenta, pero cuando dices algo y lo sostienes con acciones. Transmites algo para ellas es essential, estabilidad, una estabilidad emocional. Mental o personal que las tranquiliza, y las conecta, contigo a nivel profundo. Y es tipo de energía, la energía de un hombre que no cambia, según el momento o según quién está mirando, es exactamente lo
que es que una mujer. Incluso sin querer te compare con otros. Pourquoi esta la verdad controversial. Cuan do un hombre es coherente, no necesita competir. Los demuse caen solos. Ella no olvida al hombre que mostró constancia. No porque fuera perfecto, sino porque era predecible, y no mejor sentido, fiable, claro, auténtico. Eso marca. Y quiero, que estot, quid claro. La coherencia no es anecdo, único, no es un gran gesto, no es algo que haces una vez y listo. Es una forma de estar. Es la manera en la que responds maneras to tempo, tus emociones, y tu presencia. Cuando una mujer siente que puede anticipar tu forma de actuar porque tú mismo la sustens todos los días, a sola generapas, y la paz emocional es algo que ninguna mujer olvida, porque es algo que casi ningún hombre entrega. Tú sabes exactamente de lo que hablo. Sabes cómo sente cuando algún dice algo, y luego actúa de otra manera. Sabes lo molesto, lo cansado, y lo frustrante quiz. Ahora imagina cómo lo vive una mujer que dimas, está emocionalmente más conecta, y m70. A los details for los pequeños gestos que parecen insignificantes para ti, pero inolvidables para las que tú. Por eso la coherencia no se le escapa. La reconoce al insta, porque la siente, no porque tú la anuncias. Equido que piensas en esto con honestidad. Ser coherente no significa ser rígido, ni inflexible, ni duro. Significa ser capaz de sostener lo que dices. Incluso cuando es incómodo, significa tener honestidad contigo mismo, que uno se mueve por la presión. La opinión ajena o el miedo a perder algún. Esa fuerza interna. Esa que nos presume pero se nota, esa lo que realmente diferencia a un hombre como un hombre inolvidable. La coherencia vuelve confiable, te vuelve sólido, te vuelve claro. Y una mujer recuerda a un hombre así porque, en un mundo lleno de confusion emotional tú representación, representas odón, representas seguridad. Y cuando alicienta, y esa diferencia, contigo, no importa cuánto tiempo pase, tú no eres no ms. Eres el punto de referencia emotional con el que inevitablemente dried, a todos los demás. 4. Los pequeños gestos que parecen significas para ti, pero inolvidables para ellas. Mira, te voy a hablar con calma directo, y sin rodeos. Como si estuviéramos sentados tú, y yo, uno frente a otro. Porque algo que muchos hombres todavía no entienden, eso, terminan portando a mujeres que realmente apreciaban. Te lo voy a decir suavemente, pero con firmeza. A veces los pequeños gestos que tú ignoras son los mismos que una mujer recuerda, por ocus, no porque son grandes, no porque son románticos, sino porque revelan eres cuando nadie te está viendo. Y aquí lo controversial? Muchos hombres se pasan la vida buscando el gran movimiento, el gran momento, el gran detalle, y no ven que son las cosas cotidianas. Y esas mínimas acciones que parecen no valer nada. Las que construyen la impresión más profunda.
Ici esto, suena, simple, pero, la vida es, la mayoría, de los hombres, sin hacerlo. Y aquí es donde entra, la crítica con respeto, pero necesaria. Si un hombre, no es, consciente de la importancia de lo pequeño. Seguir tropezando, una y otra, vez sin saber por sus conexiones no avanzan. Porque te lo digo sinceramente, no se trata de flores, ni regalos, ni frases, bonitas repetidas. Se trata de atención, de presencia. Pequeños gestos como escucha sin interrumpir. Recordar algo que ella mencionó de manera casual. Prestar atención a su estado emocional sin que lo peda. Mostrar consistencia en lo cotidiano. Tener un comportamiento, unión con lo que dices. Esas son las cosas que marcan, y esas son las cosas que una mujer no olvida. La diferencia está en que tú como hombre puedes ver alguno de esos gestos como insignificante. Normalo una tontería y en tu mente puede que lo hagas, sin pensarlo mucho. Pero para ella que procesa y recuerda la parte emocional de las interacciones. Esos detalles se convierten en pequeños códigos que revelan tu verdadera naturaleza. Y aquí quiero dar una llamada suave de atención. Despierta. Sí, despierta. Despierta. Porque muchos hombres se quejan de que ella se alejó, ella cambió, ella ya no es la misma. Pero nos dan cuenta de que fueron los quienes dejaron de prestar atención a lo pequeño. Quienes dejarán de mostrar intención. Quienes comenzarán a actuar automático. Y cuando un hombre hizo pierde presencia. Y cuando pierde presencia, también pierde impacto. Lo Q5. La energía masculina. Q natro manaxa impressioner. Y oin así. Queda grabada en su memoria teens Q entender es. Q una mujer puede centers. Profundamente. Valoradapper en gesto minimo. Siempre Q ese gesto nazca de tuat nico consideriac. Por ejemplo, escuchar sin prisa, demostra, Q comprend, su puntazin, invalidarlo. Respetar su espacio cuando lo necesita. Tener paciencia, en momentos tensos. Responder, con calma, en vez de reactividad. Estos detalles hablan más fuerte que cualquier demostración exagerada. Y aquí viene el consejo, el que de verdad, quiero que te leves. Si quieres convertirte en un hombre que de huella, empieza entender el valor de tus pequeñas acciones diarias. No porque vayas a ganarte algo, sino porque esos gestos reflejan tu nivel de conciencia. Tu madurez emocional y tu calidad humana. Cuando una mujer ve eso en ti, no lo verá jamás. No importa cuántos hombres conozca después, no importa cuántas historias tenga en su vida, tú quedas como referencia. Los pequeños gestos no son cosas tiernas ni románticas, son señales de estabilidad, de presencia y de intención. Y una mujer siempre recordará al hombre que tuvo la sensibilidad. La consistencia y la claridad para mostrar esos detalles esper nada a cambio, 5 la energía, que no busca maraja, masculina, que no busca imaginar, mira. Relegit un momento. Y escamican atención. Como si estuviera mis condores, en silencio, después de un día largo. Porque lo que voy a decirte hora, tal vez te sorprenda, pero también puede liberarte. La mayoría de las hembras pasan la vida intentando, priosan
a las mujeres. Hablandimas, exaggerant, historias, apparent inseguridad. Intenten proyectar, algo que en realidad, no sienten, pero aquí está, verdad que muchas, no aceptan. La energía masculina, que realmente, impacta, la que una mujer, no olvida, es la del hombre, que no necesita, demostra, nada para, ser valorado. Es hombre quisum. Plamont es hombre cuya presencia. Se siente incluso cuando él no intenta. Llamar la atención. Y si lo sa, esto suena completamente contrario a lo que muchos te han dicho, pero la psicología femenina funciona así. Una mujer no se queda pensando en el hombre más ruidoso, ni en el ms insistente, ni en el qms halagos lanzo. Ella recuerda el hombre cuya energía transmisa. Estabilidad, claridad y autenticidad sin esfuerzo. Es hombre. No compite, no presume, no ruega, no corre. Es hombre que está centrado en sí mismo, que actúa desde su propósito, que sabe quién es, sin buscar validación externa. Y aquí está lo curioso, esta energía masculina no es agresiva, no es fría, no es arrogante, es calma, dirección y presencia. Es la energía del hombre que no busca impresionar, porque vive desde su autenticidad, y eso lo hace destacar sin cuira. Y claro, aquí vanilla, part M's, controversial. Una mujer puede sentirse atraída por ver hombres, pero solo recuerda, aquel energía no dependía de su aprobación, porque lo que es inolvidable a un hombre no es su físico, su estilo, sus palabras, ni su habilidad para seducir. Lo que lo hace inolvidable es como él es esencia. Cuando estaba cerca de él. Y un hombre no intenta impresionar. Crea una atmósfera completamente diferente, una atmósfera ligera, segura, madura. Una mujer se siente cómoda siendo ella misma. No se siente observada, ni conclusiones, ni presionada. La presencia de hombre no exige nada y, justamente por eso, genera un impacto emocional más profundo. Aquí te lo digo con claridad, de hombre a hombre. Muchos están agotados, porque leven, ecos intentando ser. Mis cuando lo que realmente necesitan es, ser mis consistentes con su propio valor. La energía masculina auténtica no se finge, se cultiva. Y cuando surge de manera natural, las mujeres lo sienten de inmediato. Y mira, esta es una realidad que a muchos hombres les cuesta aceptar. Cuando tú no necesitas impresionar, comunicas poder emocional. Comunicas que tienes control sobre ti mismo. Comunicas que tu vida es más grande que una interacción amica. Comunicas que eres un hombre completo antes de que alguien liga tu vida. Y esa percepción es imposible borrar para una mujer. Porque un hombre así se convierte en una referencia emocional. En an antes, y un después, en es tipo de presencia que la compara. Consciente o inconsciente con todos los que vienen después. Así que equiva tu consejo final para esta sección. Deja de tratar, de impresionar, deja de esforzar, en demostrar valor. Empieza en cambio
a construlo. Trabaja en tu calidad, en tu calma, en tu coherencia, en tu propósito, en tu dirección. Cuando tu energía nesta aquí, todo cambia. Tus acciones, tus palabras, tus limites. Tu manera de relacionarte. Y sin darte cuenta te vuelves. Hombre que deja huella. Sin intenta de hallarla. Quiero que respiremos en momento tuyo antes de cerrar este video. Porque después de todo lo que acabamos de hablar, hay una verdad que quizá te sacuda un poco. Pero necesito con calma, con claridad, y sin ruidos. Aquí va la afirmación más controversial de todo. Est contiendo. Una mujer nunca olvida a un hombre. Quiz recuerda a su mismo primero. Y su gusto va incomodare. Algunos porque llorant. Ecos no sancionaron lo contrario. Q para ser un hombre valioso tienes que daremos. Esforzaremos. Demostraremos. Ajustaremos. Secretaremos. Parola. Psicología. Emocional. Musta. Algo completum. Una mujer no queda marcada por el hombre que lo dia todo, sino por el hombre que tenía algo sólido dentro de su dar cualquier cosa. El hombre que se recuerda ese mismo primero no es egoísta, y es consciente, y es estable, es claro. Es un hombre que entiende que su valor no es del rol que juega en la vida de una mujer, sino de la relación que tiene con su propia vida. Y aquí está lo más poderoso. Una mujer puede amarte por lo que haces, pero te recuerda por quien eres cuando ella no está mirando. Y eso, tu identidad, tu centro, tu presencia, no puede fingirse. No puede acelerarse. Y no puede fabricarse para alguien. Se construye desde dentro. Si hay algo que quisiera que te leaves de este video es esto. Antes de intentar ser inevitable para una mujer, converted en inevitable para ti. Antes de buscar reconocimiento afuera, reconoce tu propio valor adentro. Antes de querer la vida de alguien, asigre de estar marcando la tuya. Por cuando un hombre vive desde esa claridad, lo que proyecta es diferente. Su energía es más firme, su presencia es más ligera, su conexión es auténtica. Y eso te lo garantizo. Es algo que ninguna mujer olvida. Ahora quiero invitarte a algo importante. Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber lo que has visto, lo que has aprendido, lo que te ha marcado, y lo que estás intentando entender. Te voy a leer, voy a responder. Y quiero que este espacio se convierta en un lugar en podamos crecer, juntos como hombres conscientes, equilibrados, emocionalmente, fuertes, yes.